You got skills. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know that you overmatched. You got skills, bring it on. Let us get up on the mic and start to spit up on these songs. All these cats in this bitch think they lyrically strong. Don't be afraid to let them know. Until about 15 years ago, it was pretty much assumed that the human brain stops developing after early childhood. That was an assumption both by the general public and also by neuroscientists. But we now have the ability to look inside the living human brain of all ages and to track its development, both in terms of its structure and its function across the lifespan. What that research has shown is that, in fact, the human brain undergoes very protracted and prolonged development. And in particular, there's a second wave of development that occurs during the teenage years. The fact that the human brain isn't fully developed until around age 20 explains why many of us find life complicated during our teenage years. And an important prerequisite for the brain to develop properly is that it gets enough sleep. Sleep is for the brain. Skälet till att vi sover, det finns många skäl. Men det viktigaste det är att fylla på bränsleförrådet. Att tillverka bränslet och stoppa in det i hjärnan. Nummer 2, om jag nu får göra rangordningen, skulle vara minnesförmågan. Det som händer under sömnen i väldigt stor utsträckning är att man bygger upp minne, man flyttar minne från kort tid till lång tid. Man ser till att bli av med allt skräpminne som man inte vill ha längre. The human brain is without doubt the most advanced construction we know of. Thousands of billions of neural links that rebuild each time we learn something new. It's not a coincidence that we talk about sleeping on it. During sleep, strange things happen to our memories and experiences from the day. We sort through which impressions to keep, and the brain decides how to remember them. Things that were significant yesterday are unimportant today, or vice versa. Och sen har vi det här med tillväxt när man är ung, bygga muskler. Då behöver vi testosteron, då behöver vi tillväxthormon. Så att den djupa delen av sömnen, det är ren doping så att säga. Nu kan man inte överdosera på det, utan kroppen vet hur mycket man har rätt att ta ut så att säga. Sen har vi det här med immunsystemet. Det är att sover vi inte så kommer immunsystemet bli svagare, det vill säga att attackera på ett betydligt sämre sätt. Är det så att man sover dåligt en natt så kommer man att ha en 3-4 gångers högre risk för att bli smittad med av en förkylning till exempel. Man blir mycket känsligare. Och sömnbrist gör ju att man blir fulare till exempel. Man ser sjukare ut. Det som inträffar det är ju att en hjärna som inte får sova, den inser att den inte får sova. Den drar ner på ämnesomsättningens hastighet. Hjärnan går långsammare, mindre effektivt eller vad man nu ska kalla det för. Så att hårddisken snurrar alltså lite långsammare. The majority of adolescents in the U.S. are sleep deprived. They do not get enough sleep. And we know from very well-controlled studies that teenagers need about 8 hours of sleep a night to function at their peak. And that when they don't get 8 hours of sleep a night, their reaction time slows down, their ability to concentrate is diminished somewhat. Och för många så innebär det här att de gradvis blir tröttare och tröttare. Och det innebär ju inte bara att man somnar på lektioner eller inte orkar ta sig för saker. Det innebär ju också att det slår sig på humöret. Så att
en av de viktigaste faktorerna bakom depression är ju sömnbrist. Oddly enough, it's no coincidence that it's hard for teens to get up early for school. There are actually biological reasons to want to stay in bed. During adolescence, because of hormonal changes in the brain, there is a shift in the sleep-wake cycle. And most parents notice that as their children enter into adolescence, they like to stay up later and later at night. So what happens is that typically during the week, adolescent gets up early and goes to school. And then on the weekend, you know, Friday night comes, the adolescent stays up very, very late. And Saturday morning comes and the adolescent is still asleep until noon. And then the same thing happens Saturday night and Sunday morning. And then what happens on Monday? It is almost impossible to get up at 7 o'clock in the morning because your sleep system has reset itself to a different schedule. To a schedule that's actually more natural for adolescents, but which we don't want them to follow because of school. Sleeping at night is affected by what happens during the day. Going to sleep is about turning off from the outside world. Not easy when phones and computers let you hang out with friends around the clock. Ja, så det är ingen tvekan om att ständig uppkoppling leder ju till att man blir mer stressad. Det är ju så att den viktigaste effekten, eller mekanismen i stress, det är ju att oroa sig för vad som ska hända. Och vare sig det är att gå till tandläkaren imorgon eller ha ett prov imorgon eller bara det att man förväntar sig viktiga telefonsamtal som man inte kan låta slinka förbi för då kanske man hamnar en liten bit ner i kompisarnas rankinglistan. Det här är saker som hela tiden kräver att man ska vara beredd att bryta sömn. Då kommer sömnen bli mycket ytligare. Hjärnan fungerar på det sättet. Är det så att den har en situation där det kan komma krav på handling, då låter den inte sig själv sjunka ner tillräckligt djupt i sömn för att man ska få den rätta återhämtningen.